So nilitafuta 16k but ni sawa, nililearn my lesson. Sele akaniuliza kwani haujui? So Celestine yeye ameishi hii mambo ya kukomboa. Yeye anajua. Mpaka akaniuliza kwa nini hauna receipt? Mimi niko tu na 200 kwa simu. Hiyo namvutia. So wait, in fact let's go back to her. Where did you meet? Let's just cause sababu sahi Powerhouse. Tulimeet kwa drama club. So mimi niko dhadia sina mdem. Nimemeet kidem kia Githurai. Kinabambika vile muka kimamluki na lala chini juu sifai kulala shule in the first place. So na niko na mastori tamu. So ako tu interested. Unaitwa mimi nikamwambia tukaanza tu kubonga. Haya. So tukaenda workshop ya drama. Bado yuko niko. Tunabonga tu. Anakatiwa na wasee wengine mpaka wasee wananiza so ule dema anakuwa na msee. Namwambia hapana anaga msee. Sele anashinda na mimi. Sasa unaniambia tunakuuliza tu kiheshima usikue uko pale alafu niambia huyo ana mdu huyo. Sele manze tunachapia na story. Tuko nje ati tunaangalia stars. So tunapiga story. Wewe mkie first love inakuwa ya ujinga. Ati tunaulizana sasa hizi stars ziko how far? Na mwambie ziko 500 km. Nikaa kutoka hapa mpaka Mombasa. Akaniambia uongo tu bet, tuna bet. Nimo. Boys ananiuliza, "Bro, uko sure?" Huyu ana mtu huyu. Mpaka kwa harusi yetu walituuliza, "Ai, hana mtu." So hatukuwa iona. Actually mimi nilikuwa nakatia beshte yake, yeye alikuwa anataka beshte yangu. What? Tulikuwa hivi. But a lot of time tuko pamoja. So tuko pamoja but tunaulizana na ule chalia na kuangalia. Namwambia, "Huyo ni fiti." Nimwambie, "Hebu enda msalimie." Na mimi namuuliza, "Ule dema anakuwa mpaka nilikuwa naomba Sele Bible. Tuende na huyo beshte yake church. Tunaacha Sele amelala zitu tunaenda kanisa. That's crazy. Little did we know. So tukakam kujiuliza, na tunashinda hapa. Ala. Na by the way, hebu funga mlango. Pole tu maisha ikaendelea. So that is in college. Yeye kwa first year, mimi niko third year. Sasa tunaambiana mimi siwezi taka chali wa college. Mimi hata mimi siwezi taka chali. Demu wa college mimi sijaipata demu. Na hivyo ndio tulikuwa. Hatutaki relationship. Because previously but your friends, good friends. Tulikuwa kwa relationship zilikuwa abusive, hazikuwa tu poa. So it's actually nonsense to us kukuwa na relationship. But what we have here is a relationship only that we didn't know. So that's how we started. So my last year in shule tulikuwa na in life kwangu ikakuwa iko poa. Juu when you don't have umemaliza pesa yako haraka, there's someone who is sorting your supper. Ananiambia food ni more buko mess. So juu mimi niko na meal card, alikuwa regular. Juu mimi niko na meal card, wacha ujinga ya kwenda kukula huko unalipa 70 bob kukula na unakula chakula hata haiko balanced diet. Daika food mob. So anaenda anawekewa food mingi. Ongeza. Anawekewa food mob, kumbe anawekewa ya wawili. Anakaa mtu na split. Bro, hiyo mwaka nilikaa fiti bro. But all this time tuna have too fun. There's no commitment, there's nothing. Tuko tu mabishi juu mimi sina dem na yeye anaga chali. So tuko tu hata wale tunatafuta pia wako busy wanatafutana. Wanatafuta kwingine. So sisi tukakaa chini tukaanza si tuko tu mabishi sawa. So that's how we ended up. So when nimaliza shule, when naenda huko nini hapa kule napata hizo 800 mimi nakam, hakuna mtu mwingine tunaweza spend na hido. Juu yeye wakati kwanza shule zimefungwa, she used to go and anafanya kwa stalls Githurai anauza manguo. So by the time tunafungua yeye akona do. Na unajua do yake hatumii. Juu yeye amelipwa kila kitu. Analala shule, anakula shule. So akikama anzeni yeye ananisort. Nafaa kwenda shoot. Sina do. Ananisort. Namba niko na 200 ananisort. I remember even later on in life when I came to leave TV. Na nikaacha Real Housewives. After hapa kule news, it gave birth to Real Housewives of Kawangware. It was so good. Na tunakama huko. Even after everything ili nini, yeye alikuwa nani. Kuna time alinitumia 70 bob kwa MPESA. Fair. Juu sasa sina do, nimeenda Standard Media huko Mombasa Road. Nimeenda kuinterview kwa nini niliacha show na sina fare kurudi bro. Sasa niko kwa parking lot naongojea kukujiwa. Kumbe naongojea MPESA. 70 bob. Sasa nikwenda MPESA kuuliza, "Ndio nitoe nini? Niko na 70. Naweza toa ngapi mingi?" Juu kuna ile ya kutoa. Aibu ilioje. Njugush ni wewe. Wewe Kennedy akuja uone Njugush ati unatoa ngapi sasa?
natoa nini niko na 70. We Michael ndio haka kale kana kuanga nini na unachapa sana na vitu unatoa ngapi? So literally for her I think she's been that enabling whatever yeye amekuaga tu au nini chukua au nini chukua, and later on in life ndaacha hata vile tulianza online, but she's been na sahi hata kwa dem alikuwa tu ule msebeshte yako you come to through. So nimemaliza shule sasa ndio Tanzania hata yeye kutafuta hiyo hao juu mimi sijui Nairobi vile nimelipwa 30k yeye ndio mtu alinitafutia hao. What? Akaniambia wacha kama best si kama your dating. No, sahi mna date. Okay. Ni ile sahi iko clear. Iko clear. Okay. Hata ukiona akiongea na mtu mwingine unasikia kikitu. Hata wewe mwenyewe hata kama mja unajua. Okay, sana kuget. So after nimepata yeye ndiye alipatafuta hiyo hao. Hata nakumbuka tukienda tukaiosha, akaniambia msee atutafutangi padlock, tafuta hii. So I'm like, sasa nitakuwa napikia wapi? Si ndio hapa. Ai, wapi? Akacheka hapa. Akaniambia sasa tuna need kwenda tutafute mitungi. Si ndio hii tap. Maji upotea. Yeye anajua hizi story zote. Mimi kwetu hatujui hizo story. Sasa nikamaliza nikamuuliza sasa sina mattress sina nini, yani ana sort kila kitu. Okay. Anamaliza juu Transami na South Bini hapo, anarudi shule anaendelea kusoma, anakam weekendi. Niambia sasa hizi nguo naweka hapa, hebu kama tuteremke hapa chini. Anaenda anachukua kile kibasket kia nini. Ananiambia sasa hii ni nguo chafu, nguo safi, juu hauna box utakuwa unahanga hapa. Bro. He was who find the mrembo amenisaidia Nairobi. So that is nimemaliza shule. Sasa nimeingia hapa kule news bro. Na ume progress huko ndani paka creative director. Bro. Sai nadungwa 40 juu hata ile ya hapa kule news nikamba sasa hata hiyo 800 ni madharau. Juu bado una act tutakuongezea 5,000. So mwisho wa mwezi because ulikuwa na act kwa hapa kule news so mwisho wa mwezi bro every week I'm making 15k. 15k times 4 bro hata usifanye hesabu. Hiyo ni hapa kule news. Incoming. The Real Houses of Kawangware. Guess nani yako ndani kama character? Hewe. Timothy Kimani Ndegwa. Guess analipo how much per episode for Real Houses? Guess. I don't know. 9, 10? Inaingia 10 bro. So ni 10 plus 10 plus ayalala. Msewa 5,000. Ni 25. Per week. Nalipwa kama football. Wow. So fanya hesabu yako haraka. Kuna wakati tulienda kubonyeza na mchumba tukitafuta nini. Tunataka kwenda kununua utensils. Unajua ulikuwa unaambiwa doi imewekwa sasa mnashinda mkienda kwa bank kuangalia. Nilienda nikapata 120. Okay, wait. Tuingia households of Kawangware. Tell us about that then. Bro. Nilikuwa nalipia huyu mrembo. Namfanyia shopping ndio ni mlipe ile maugali alikuwa ananipatia. Now, Real Houses of Kawangware ilitoka hapa kule. Hapa kule news tumefanya ikawa fiti. We did a segment on hapa kule news inaitwa Real Houses of Kawangware. So tumepata director fulani anaitwa Waithaka Mukuria. Ana watch Real Housewives of Atlanta hizo vitu. For us it was so funny. Wewe ndume hizo ni vitu gani unaona bro? Hizo ni vitu gani? So tukamchekelea alafu tukakaa akasema those days content ukauka. Sasa juu segment ya mwisho hatuna kitu. Tunaweza fanya juu ya wale wanaume wao watch hizi vitu. Idea tu ikatoka hapo watu tukasema badala ya hiyo si tufanye badala sasa Real Housewives of Atlanta. Wakasema si tufanye Real Housewives. Vitu ziuendelea hapa. So prior to that kuna msee alikuwa amechapa story vile househelp wake alimkarangia nini smoky akaeka supu. Alikarakanga akaeka supu. Na mzava anaona vitu zinacheza. Vitu zinacheza kwa supu. So it was so funny. So wakafikiria hapo kasema kwa nini tusifanye Real Househelps of Keno? Kwanza ilikuwa Keno, then ikakuwa Kawangware. That's how it started. Tukafanya ka segment. Kuna househelps, kuna OG. Vile ilienda kwa mtandao bro, watu YouTube wanauliza iko wapi tu? Iko wapi tu? So hiyo the first Real Househelps iko kwa hapa kule news hata YouTube.
Man, after hiyo imeenda hivyo, ikasemekana lazima tu create show. Abel ni akae chini ya create show. Airwaves of Kawangware. Damn. Ikapelekwa KTN bro. Kama pilot. Before hata itengenezwe. Before hata ikaekwa coming soon. Kuna direction hiki ndio hakuna. Daddy. Abel alikuwa na pressure hajaiona, but ikakua and tukaenda bro. When we started again, people will say haiwezi. When we started wakauliza show ya Mamboch nani anaona. I remember na hiyo kitu mimi sijaisahau mpaka wa leo. One big wig on Twitter alisema, and that's why me vitu za online generally huwa mimi azinishtui kile mtu anasema. Akasema look at this one. Sasa hiyo Lupita alikuwa tu ameshinda Oscar. Look at this one. Wanafanya show ya Mamboch. Wanadhani wanataka kuwa kama Lupita. If sijui kama wataifika level ya Lupita, if this is the thing Kenyan production tunafanya. Na niju tumefanya show ya kwanza ya Airwaves. Ya Airwaves. Mungu ni nani? That show exploded. Biggest show. Few months later. Show imekuwa kubwa, but hiyo sio issue. Mimi kitu inaniumanga ni yule big wig alisema tunataka kukua kama Lupita. Because for now, for me acting is everything. And huko ndio tunaenda. Guess nani? One day nimeamka hivi asubuhi. Naamka na congratulations. Ni nini? Huyo big wig. Lupita hapana. Oh, it's Lupita. God anahambo mtu vizuri sana. Lupita ametweet. Amesema watching Real Housewives of Kawangware, God bless Njuguna. Mpaka leo nimemframing hiyo screenshot. Unadhani nilikuwa naitwa Blessed Njugush kitambo? Ilikuja after hapo nilikuwa naitwa Funny Njugush. Lupita kamesema God bless Njuguna. Hapo ndio nikajiita Blessed Njugush. No way. Lupita aliweka stamp. Pa! Ule big wig alisema nini? Ati tunataka kufika level. Kama Lupita anatii, wewe ni nani? Few months later, I think a year later tunapatana na huyu jamaa kwa event. Ananime bro manze napenda kazi yenu. Kwenda huko, unaipenda saa ngapi? I remember kile alikuwa anasema because when you start something, watu wana sasa huyu. That is so powerful. And we lose, imagine the opportunity we lose because people are talking. Because umeanza kitu sasa anakaja ametoka ushaka. Unaachana. Maybe that was the right thing. So tukasukumana hiyo team juu the team yenye ilikuwa Real Housewives ni ile bado tulikuwa hapa kule news. Yes. Na wengine tukaongezewa. Hiyo show ilisukumwa bro. It was one of the biggest, the most watched show, especially wase wa majuu, wase wa hapa. Real Housewives became a thing. And that became the official birth of Njugush. So hapo nilisementika bro. So now let me ask you. Okay, endelea. So sahi nimefika Njugush bro, nalipwa poa, yani mpaka naitiwa magig. Ati kwa MC. Niko busy. Sijui sasa bro, nalipwa hizo pesa. So let me ask you, wait. Bro, wewe ni nini unanisumbua na makazi zingine wewe? Uliza. Wait. Uliza kabla nikasirike niache hii show. Uliza kabla nitoke the house. Fame. Now you got famous. Mpaka Juliani. Tulipatana mimi hivyo ndio nijua niko famous. Tumeenda I think ilikuwa hii ni awards hizi za nini zinaitwa aje? Groove. Hizo kwanza ilikuwa fane juu, kumbe ilikuwa nomination night. Groove ilikuwa gana nomination night and then na ilikuwa na the show. Sisi vile tuliitwa nomination night. Bro tulienda tukakopa suti. Kumbe watu wangarangi hiyo nomination. Wanangaranga Groove. So nimengara suti tunapata na Juliani bro. And bro, manzo unafanya I'm like uni Juliani mpaka natetemeka. Bro, manzo unafanya kazi fiti. Hapo ndio nilijua bro. Mimi mtu hawezi niambia kitu. Kwa we are Juliani. Nalipwa poa alafu huyo ni Juliani na wewe huwezi niambia. Nalipwa 10,000 alafu unaniambia hapa Juliani ametii. Kama Juliani ametii, wewe ni nani? Niko na potential. Wewe ni nani? So, sahi niko na jina bro. But how was that fame now? Kwa sababu we're talking Kenya knew you got famous. Like unatembea hapa uko ndani ya mat. How was it now? One, I always wanted to kujulikana. In terms of napenda attention, as in kutambulikana so to speak, right? So nilikuwa nasema siku moja maybe nitakuwa famous. Tunaingia hivi wasee na wagotea. But it never occurred. Yani like everyone thinks
I don't want to be a movie star. You know haiwezi happen in your weirdest of dreams, but unasema tu hii nikawa movie star, hii naweza kaa fiti, nikawa nini nijulikane, napitia hapa na gote, but see that you are working towards it because it's never karibu. So it happens, manze, nimekuwa famous. I don't know how this thing works. Expectations crazy. Manze, Njugush, si utalipia sasa 10,000 sasa expectations. Nakumbuka kuna wakati pale Transami Selea yuko, yeye ndiye alikuwa anafanya hizo vitu. Juu sasa najulikana, siwezi nunua mafuta taa. So siku moja Selea kuwa nafaa kupika. Sina mafuta taa, nikaenda kupiga line pale Transami. Njugush, ni we ni hata unatumiaga mafuta taa? I'm like, hapana, hii ni ya kufua nguo. Sasa hiyo ni swali gani anakuuliza? Nikamwambia ni ya kufua nguo. Big Jiki kwama kwa trouser inatokanga vizuri na mafuta. Waache maswali za ufala. So ni rare msijawahi kwa, because I never worked towards, I never expected. Hata tukifanya hapa kule news, me I'm just happy I'm hotel. But unasikia tulikucheki manze, tulikucheki. But me I never signed up for this thing. Mimi nilitoa hapa kule news nikareport news. I wanted to be a broadcaster, but sasa angalia kwenye niko. But I'm not complaining, but I'm complaining at the same time. Juu kuna pressure uko kwa matatu, unapatia conductor man, kuna time Sele manze alijam mpaka akaongelesha makanga vibaya. So nimepatia na dhao. Hiyo ndio niko nayo. Ile dhao inakuwaga ya mwisho kabla sasa ulipwe tena. Nimempatia akakataa na change. Akasema Njugush, huwezi kupatia change. Sasa nimwambia ati ufanye nini? Kwa nini? Acha ujinga. I'm like, kabisa huyu ni manzi yangu wewe. Yani it was interesting. So family come, but I think kitu mimi ilikuwa inani keep grounded nikichekia Belly. So Belly alikuwa very famous. So mimi nafurahia hapa Juliani ananijua. Yeye Belly wanapiga ma story. Usikimbaze Belly. Mpaka ulienda na chaja yangu. Yani mpaka so hiyo ndio level wako. So inafika place you are like, kwa hivyo bado sijafika. But yeye alikuwa tu ako poa. And at home? Mom na dad? Mom na dad wako very proud bro. Yani dad mpaka wa leo you ni introduce unnecessarily. Tumeungana hapa sababu mmoja wetu aligongwa na gari na anapona. Kimani simama. Huyu ni kijana wangu. They're so proud. That's so cool. So proud. They're so proud and from back then. Mpaka ile time niliamua kutoka TV. Because ilifika mahali sasa Airwaves tumechapa sana, tumejenga jina bro. And Abel Mutua ameleta hata bishti yake anaitwa Philip Karanja. The production ni kama ni yao. Yani they've give it their all. Walikuwa wanataka kitu in terms of credits pale kwa kipindi. Ikakuwa kulingana na hiyo uongozi ilikuwa pale kwa hiyo production house tulikuwa haiwezekani. Wakasema basi wacha tutoke tuende tu kufanya vitu zetu. Mimi vile niliona Abeli ametoka bro, nilijua hapa sibaki, because in terms of scripting for me I've come to realize kama hakuna script wachana na hiyo kitu. If there is no proper creative way of taking this, ni kama interview. Kama hakuna zile vitu unaniuliza, there is no point ya kuifanya. Because unless it's done that way, that's the only way utapata product. So Abel is the one who created Njugush and other characters. He's the one who knows this story inaenda wapi. So if he's not there, I'm done. I'll just be funny for 2 months. Alafu guys are like, na nini nilihapenia Njugush hizi? Because script is what ilikuwa inanijenga. Mimi ni kuongeza tu flavor. So when Abel left, I knew as much as nilikuwa juu, I knew that's it. So mi anatoka, kumbe hata yeye hana form. Anatoka hata mimi nimetoka. Natoka wanze hana form. So were you thinking that in your mind? Were you thinking natoka lakini sijui? My mind was made. I was sure. Again ukikumbuka pale mwanzo nilikuwa nataka kitu ina make sense na kitu iko na future. So if Abel leaves, I have no future. Both in terms of life and in terms of art. So ametoka. So because you and Abel, hii kitu ilikuwa it has changed from just work. You and even life-wise. The first time Abel nilipeleka kwake, I was like, this is the life I want, bro. Alikuwa na maia kweli.
Alichapa my 12 ya kweli. Sasa hiyo ndio kweli zilikuwa juu. Alichapa my 12. Ushaiona kukula ugali na madharau. Sababu alikuwa na ugali. Kwetu ugali inakuliwa na mboga moja. Kama ni sukuma. Lakini huwezi kula ugali na sukuma na maziwa. Bro, Abel alikuwa na ugali. Alafu akona microwave inalia. Hatuna microwave bro. Akona microwave, sukuma inatoka juu tulifika usiku. Tumetoka shoot. Tulikuwa shoot na tunaedit usiku. Yaani ugali inatoka inaekwa kando bro. Sukuma inaingia. Sasa yote tunaongea about life. Ananiuliza, so sasa wewe ni nini hivyo? Unaona sukuma imetoka. Anaeka maziwa. Maziwa ikitoka na kuuliza, utakunywa mala ama nichape maziwa? Mpaka unaogopa kusema sababu ule dhokoma. Kweli ndio hii mmechapa mayai teketeke. Manzi nilikula ugali, mala, sukuma. All in one. Bro, alafu ananiuliza, utashawa? Shawa ni moto bro. Hakuna kupasha moto. Kamuru tunapasha moto. Juu hakuna shawa. Hiyo life. Na ukumbuke alikuwa na benzi yenye ilienda ikakwama. Hiyo life, I didn't want anything more. Akona familia. Nasikia ni my daughter ametoka shule. Ai. Na huyu ni wife. Yaani yako sawa. But bado ametulia. So I'm like, mimi nataka microwave. Unaona? Hebu imani sukuma. Ugali. Kimani. Na hiyo ni sapa, hamjaamka asubuhi. Asubuhi unaamka. Ametandaza mkate, imetandazwa blue inakaa hivi. Unaweza ni blue ama ni jam. Inakaa hivi. Yaani bado hujamaliza nini, mpaka mwili inashtuka. Mimi najua hizo yote ni zetu. Akona two beans pale baked. Nilikuwa nafikiria baked beans vile zinaweza kuwa zimebekiwa, ni kama viazi imebekiwa. Zikaekelewa pale kuna supu. Bro, yani kama sio hiyo. So I knew from the time I met Abel, I knew bro, cause there's how I've been brought up. Destiny helper. I was, other than that, I never knew hata atanipeleka mahali. But I knew there's a way I've been brought up in terms of do's and don'ts of life. And according to vile anaishi, ako sawa. Yeah. Hana hiyo kampani mbaya. So I was like, I'm in good, because in my whole life, the question I used to ask myself, ndio nisichapwe na madhe, am I in good company? Nafanya kitu nikipatikana hapa nitachapwa. Hiyo ni deep sana. Nikipatikana hapa juu kuna place ungepata. Ole kazi yako. Watoto nilikukataza. So always lazima ungecheck surrounding yako, is it the right one? That foundation of yours was crazy. Because sio madhe tu atakupata. Kuna mama mwingine atakupata. Ataenda ambie mama yako. So hapa niko na huyu jamaa, is it the right nini? And you are like tick. Zinaenda zimetik. Kitu tu anafanya different ni microwave. You see? So I knew I was in good company. But that's life. Now about work. He proved tukiwork. By the time tunamaliza hapa kule tuingia Airwaves, I was a better artist than I was when I joined. I grew, bounced. Mpaka kuedit ananiambia, najua kwenye ni mbali but usiende home. Tunaweza kaa na wewe editing suit ucheki vile tu ichapa. Cause what he used to do ni after tumeshoot the whole day, he goes to the editing suit, anasema kata hiyo, weka hiyo. So even to date zile video mukata, basics ni huko. Ukikaa sana hiyo joke ukiweka sana, tutaboeka, kuacha. So katia hapo, toa hiyo, weka hiyo, wacha aseme hiyo. So hiyo yote anaicheki. Ananiambia cheki, fanya hivi. Usiboeke, anajua mimi ni mtu wa ocha. So naenda ananunua chipo. Kuna place ilikuwa inaitwa Maxland pale opposite Safaricom. Sijui kama bado iko, walikuwa na chipo tamu sana. Na let's take a walk, tunaenda kula chipo. Sasa hiyo ako guaranteed ndaka mpaka usiku. Niambia usijali kwenda Kamulu. Kwangu ni hapa Kiambu. Microwave. Na fridge alikuwa anashika. Unajua kuna difference ya fridge. Unafungua hivi na hivi. Yeye alikuwa anavuruta hivi. Si ya huku iko na oven. Haigora hukuaje. Unafungua vitu zina. Unasema nini wewe? So kwa hiyo editing suit na cheki zile vitu tunafanya. Juu anataka nione what it is, sio tu usanii. So tunaichapa. Najua story yangu ya nilikuwa nataka kufanya TV. So it's like basi tuendelee. So this is what TV is about. Kuna kushoot, kuna kuedit. So in all that, now I believe
Unataka kuniambia hata utakaa? So I was like, najua kuna place tunaenda but twende tu. At least kuna microwave. You know, twende tu. Juu sasa nikikaa hapa sijui nitaenda hapo wapi. So Abel left, same to Philip, and tuko nje. Sisi wote hatuna job, tuko jobless. Tuko nje mbaya. So tunaulizana to do. Hakuna idea ziko, but sasa from where do we move? Hawana kamera zao. Exactly, I was going to say nothing. Wamekuwa wakijengana kwingine, hawana cameras, wewe olega, hawana. So God ni mso. When you work hard, people see. So I don't know kama Abel ashaisema hivi, but shauri yake mimi don't care, mimi say because hivyo ndio story iko. So after akina Abel wametoka, they got a call. A certain media house ilikuwa na product na hakuwa na wasee wa deadly wanaweza shoot. Get what they were deadly sasa ni nani? Ni akina Abel. Juu wako na product but wanataka watu wa deadly kushoot. Najua akina Abel hamna kazi. Ama mtadanganya mkana job. Hatuna enyewe tungetaka kusema hawakuwa na kazi. Abel and Philip, that's when they formed their company. It's true. In fact, when they say that. Yeah, Philip Production. So, and this is after tumekaa nini, but so, they are good work. So, in this time umekaa unalipa rent aje? Kuna do tulikuwa zimechelewa. Kwenye tulikuwa, so for few months zimekuja mpaka zikakatika. So wakati zilikatika ndio msupa ananisaidia kidogo. Unatulia tu, haujui do itatoka wapi. Tumepatana. Are you scared? Very. Again, I hate failing. I hate not being sure about tomorrow, because in all my life, my dad has always been there to make sure that future is guaranteed. He's always made sure uko na kitabu ya next year. Ukienda class 5 kuna vitabu. So I didn't have to worry about it. But the moment I stepped out of his house, that was it. I didn't know what tomorrow I'm going to eat. Sijui nitafanya nini. Sijui rent itatoka wapi. It's on me. But now don't you have a respect for your dad? Because you realize your dad right now is just like you. Bro, 1,000 times bro. Mpaka wale don't. Lakini wewe uko na confidence even to date bro. Na kwa project. Namwambia buda manze nimefika mwisho. I'm gonna need how much? I'm like, hizo ndo unatoa wapi wewe? See, savings. He's always planned his life, and that's what I think I endeavor and dream to be, that I am sure Tugi kesho anaenda shule aje. I am sure even next. Do you know my dad kama hangekuwa reverend angekuwa jeshi. And I come to respect. You know, we come to respect them when you're in the shoes. Yep. That's why even I asked that question. When you're in it, you're like, guy, how did he used to do it? Yep. And for him, he wasn't sure of to get A. Juu sasa kwa church utaenda kuambia wewe nilipeni ama nitoke job. It's a calling first of all, but that's where you get your nini, because there's not a job you're doing. So I have a lot of respect for that man. So nimequit, hatuna job. So akina Abel get the first gig. Si nilikuwa poa scripting, wakaniingiza. So this time is when sasa tumekaa na msupa, sasa tunataka kufanya wedding. And what was that first gig that you did scripting for? It was Hulabalu Estate. There's a beautiful show. It's still running on Maisha Magic. That's the first production akina Abel did as a company. As Philip Production. Yeah. So by extension nikakua. And you came in the same thing, your creative direction. Exactly. Tunaandika script na Abeli nini. Sasa hiyo YouTube channel yako hujaanza? Bado bro. Kitu ninafanya at this time, no, bado sijaanza bro. Ile nilikuwa nayo ni Instagram. Actually, YouTube iko, we recorded only one clip. Nikaipost in 2012. So this is fast forward. No, 2013. So saa hii tunaongea, it's vile nimetoka show, it's 2015 January. No, it's 2015 ikikuja kuisha. Because the next year 2016 is when tulikuwa tunaoana December na mrembo.